is Lindu and you're watching my channel English with LCS. So, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് കൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ കോമൺ ആണെങ്കിലും ദിസ് മേക്ക് ദ പീപ്പിൾ സോ മച്ച് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ഇത് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. സോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ദ ടോപ്പിക് ഈസ് യൂസിംഗ് ഓഫ് ടൈറ്റിൽസ്. സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ടൈറ്റിൽസ്? ടൈറ്റിൽസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നോവലിന്റെ ടൈറ്റിലോ ഫിലിം ടൈറ്റിലോ അതൊന്നുമല്ല, ബുക്കിന്റെ ടൈറ്റിലൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ ഒരാളെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൗ വി യൂസ് ടു അഡ്രസ് ദം. നമ്മളിപ്പോ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാളെ കുറിച്ച് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു നോട്ടീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും അവരുടെ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകളാണ് മിസ്റ്റർ, മിസ്സിസ്, മിസ്, മിസ്. യെസ്, ഈ ഓരോ ടൈറ്റിലും എവിടെ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പല ആളുകൾക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. So that is what today we are going to talk about in this session, and here we go. So first നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മിസ്റ്റർ ആണ്. മിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അധികം കൺഫ്യൂഷന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദിസ് മിസ്റ്റർ ടൈറ്റിൽ വിത്ത് any man or any man who is or whom we are addressing. So this Mr. Goes with any man's name. ആരുടെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരാണിനെ നമുക്ക് സംബോധന ചെയ്യുമ്പോഴും അവരെ അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് മിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് there is one thing that you have to keep in your mind, that ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു വേർഡ് മിസ്റ്റർ goes with the last name or the surname. നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് നെയിം അല്ലെങ്കിൽ സർനെയിമിന്റെ കൂടെയാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ മിസ്റ്റർ, മിസ്, മിസ്സസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മളുടെ പേരിന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ പേരിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മിസ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ മിസ്സസോ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോസ് ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് അവരുടെ സർനെയിം അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സെക്കൻഡ് നെയിം അറിയില്ല, ലാസ്റ്റ് നെയിം അറിയില്ല. അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് യു ക്യാൻ കോൾ ദം എയ്തർ സർ. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ കോൾ ദം സർ ഓർ മാഡം. മാഡം അല്ലെങ്കിൽ സർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ വിളിക്കാം. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ, ഇഫ് യു ഡസൻ നോ ദിയർ നെയിം, സർനെയിം. ഇനി അങ്ങനെയല്ല, യു നോ ദിയർ ലാസ്റ്റ് നെയിം, യു നോ ദിയർ സർനെയിം, യു നോ ദിയർ നെയിം എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, സെക്കൻഡ് നെയിം അറിയാമെന്നാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആഡ് ദാറ്റ് നെയിം വിത്ത് മിസ്റ്റർ. So that is the main point that you have to remember whenever you are adding Mr. to a name of a person. That means Mr. always goes with the second name or the last name or the surname of that person. I will make it clear to you. If I am seeing a person whose name is Thomas John, so how I have to title him or how I have to call him? I have to call him as Mr. John, not Mr. Thomas. Or Mr. Thomas John is the person whom I am addressing. So how I have to address that person? I have to address that person as Mr. John, not Mr. Thomas. So I think it's clear. And മിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേറൊരു കൺഫ്യൂഷന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാണോ, വെദർ ഹി വാസ് മാരീഡ്, വെദർ ഹി ഈസ് നോട്ട് മാരീഡ്, അതൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യു ക്യാൻ ആഡ് ദിസ് ടൈറ്റിൽ ടു ഹിസ് നെയിം, ബട്ട് നോട്ട് ടു ഹിസ് നെയിം, ഹിസ് ലാസ്റ്റ് നെയിം. ഇനി സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മിസ്സിസ് ആണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും, മിസ്സിസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് വിത്ത് ദ വുമൺ ഹു ഈസ് മാരീഡ്. സോ മിസ്സിസ്, ദ ടൈറ്റിൽ ഓൾവേസ് ഗോസ് വിത്ത് ദ വുമൺ ഹു ഈസ് മാരീഡ് വൺ. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകളെ അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളെ സംബോധന ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മിസ്സസ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. Again, you have to remember the point that we have to add the surname, last name with that Mrs. For example, my name is Lindu Vinod. എന്റെ പേര് ലിൻഡു വിനോദ് എന്നാണ്. ഒരാൾ എന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ മിസ്സസ് വെച്ചിട്ട് എന്നെ സംബോധന ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് they don't have to call me like Mrs. Lindu, but rather they have to call me as Mrs. Vinod because my name is Lindu Vinod. So Lindu Vinodil they have to call me as Mrs. Vinod rather than Mrs. Lindu. ഇനിയിപ്പോ അവർക്ക് എന്റെ വിനോദ് എന്നുള്ള പേര് അറിയില്ല, they only know my name as Lindu എന്നതാണെങ്കിൽ they can only call me madam. Madam, that is enough. They don't have to call or add Mrs. Lindu. That's wrong. That you have to keep in your mind. That's wrong. We don't have to add the name with Mrs. That means the first name. But rather we have to add the second name with
Mrs. So that is a rule. You don't have to make it a mistake. Then we have the next one, that is Miss, where S is not that much stress. It is Miss. In this case, Miss always goes with the name of an unmarried girl or unmarried woman. കല്യാണം കഴിയാത്ത സ്ത്രീകളെ ആയാലും പെൺകുട്ടികളെയും നമ്മൾ സംബോധന ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് we have to call them as Miss. അവിടെ അധികം നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മിസ് സൗണ്ട് വിൽ ബി there. സോ കല്യാണം കഴിയാത്ത അൺമാരീഡ് ആയ ഏതൊരു ഗേളിനെയും വുമണിനെയും we can call as Miss. Miss. But again, you have to add the second name. Second name ആണ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി last category or the last one is that of Miss, where you have to give the stress on the Z sound. Is Miss. So this Miss you have to add when you don't know whether that woman or girl is married or not. ചില സമയങ്ങളിൽ ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് ഓഫീസിലാണെങ്കിലും സ്കൂളിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ വർക്ക് പ്ലേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില പെൺകുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ വുമൺ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. Whether they are married or not, that we are not sure about. So in such situations, you have to call them or you have to address them or you have to give the title as Miss. Miss. So, Miss John, Miss Verghese. So like that. If the girl's name goes like this, Lena Verghese, then you have to call as Miss Verghese, not Miss Lena. It is wrong. So I think it's very clear to you where and how you have to add these titles. Mr. goes with the name of a man, whether he is married or not, that is not a problem. Second one, Mrs. always goes with a woman who is married. Miss, where we are not giving stress on the syllable or sound. This goes with a woman or a girl who is not married or unmarried. Miss, where we are giving stress to the last sound, that is Z. There it goes with the lady or women. We don't know whether they are married or not. So I think this video is more helpful to you, and whenever you address a person or call a person, never make any mistake twice. Thank you so much for watching my video, and if you are getting something from my video, do subscribe and also click the bell icon.